Hi students, in the last class we discussed about the local maxima and local minima. So in the last class what we done problems, last class ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. So in the today class we are discussing about the absolute maxima and minima. So very important concept in the maxima and minima. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಇಯರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಟುಡೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಲೆಟ್ ವಿ ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ y is equal to f of x. ಸೊ y is equal to f of x ಇದು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ f of x ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ದ ಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ y is equal to f of x. ಓಕೆನಾ? Now for this graph, so we have a totally 3 maximum points. ನೋಡಿ, this is the 1, 2nd, 3rd. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 3 ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು 3 ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬಿ. ಈ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಾ? ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ 3 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಈ 3 ಮಿನಿಮಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ನಂಬರ್ ಯಾವುದೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೋ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50, 75, 90. ಈ 3 ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೋ. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ 50, 75, 90. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 90. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ಥರನೇ ಲೀಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾ. ಓಕೆನಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೇ ಬೆಳೆ ಕರಿತೈತಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದು ಕೂಡ LPP. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೇ ಬೆಳೆ ಕರಿತೈತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಕರ್ವಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೋ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಹಂಗಂತೀರ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ 1,2 ಅಂತ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವೇನು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ 1,2 ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 1 and 2 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೋ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ 1 to 2 ಮಧ್ಯ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ದಿಸ್ 1 to 2 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ n ನಂಬರ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? n ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಾಗಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿನಾ? ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಸೊ ಒಂದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾನ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. So what is the procedure for absolute maxima and what is the absolute minima? So let y is equal to f of x may be any function in the closed interval. Differentiate this function once. So only once f dash of x ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡು. f dash of x equal to 0 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡು. f double dash of x ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಬಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡು.
ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್. ಒಂದು ಕರ್ವಿಗೆ 1 ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕರ್ವಿಗೆ 2 ಬರ್ಬೋದು, 3, 6 ಆ ಥರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಯು ಗೆಟ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಬೌಂಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟು, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಸಿ ಬಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟನ್ನ ಬಂದಿರಲಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾ. ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಿನಿಮಾ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಭಾಳ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಇದುವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಸೊ ಓನ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ 1. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಸೊ ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ 2. ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಟೆಪ್ 3. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೆಪ್ 4. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ನ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ನ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಶಾಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Okay students, now we will solve the problem. Find the absolute maxima and minima for the following function, where f is given by f of x is equal to x cube for all x belongs to closed interval -2, 2. So this is a given problem. Is it clear? So ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಥರನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಫಾರ್ ದ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -2, 2 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. f dash of x is equal to, what is the differentiation of x cube is 3x square. The differentiation of x cube is 3x square. Now differentiation ಮುಗೀತು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ f dash of x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ f dash of x is equal to 0. f dash of x equal to 0 ಅಂತ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3x square is equal to 0. 3 can't be 0. ಸೊ 3 ಏನಾದರೂ 0 ಅಂದರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹೊಡಿತಾರೆ, ನನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನು. So x square is equal to 0. X square is equal to 0 means what is x is 0. X is 0. Is it clear? So ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದವು. The points are -2, 0, 2. The points are -2, 0, 2. ಇವಾಗ substitute in f of x. Substitute in f of x. So what is the f of x is? F of x is x cube. Now what is f of -2? Sorry, x is equal to -2. X is equal to -2 ಅಂದರೆ f of -2. What is f of -2 is? -2 cube. What is -2 cube is? -8. Is it clear? So ಅದೇ ಥರನೇ x is equal to 0. X is equal to 0 means f of 0. F of 0 is 0 cube. What is 0 cube is? 0. Is it clear? So x is equal to 2. X is equal to 2 ಅಂದರೆ f of 2 is equal to 2 cube. What is 2 cube is? 8. Is it clear? So now in this, which is the minimum is -8. So this is a absolute minima. So now which is the maximum is 8.
So this is a absolute maxima. So you want to write the conclusion like this. So the absolute maximum is 8 at x is equal to 2. So for this the absolute minimum is minus 8 at x is equal to minus 2. Is it clear? So like that you want to write the conclusion. Okay, is it clear? So I hope you people are ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಟಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಥರ ನಮಗೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ 2-3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕಾಪಿ ಟು ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೌಂಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಗಿವನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. f dash of x is equal to differentiation of x cube is 3x square. Simplify f dash of x equal to 0. 3x square is equal to 0. 3 can't be 0 and x square is equal to 0 means x is equal to 0. So what are the points are -2, 0 ಮತ್ತೆ 2. These are the points. Substitute in f of x. f of x is x cube ಅಂದರೆ x is equal to -2 ಅಂದರೆ -2 cube. What is -2 cube is -8. x is equal to 0 ಅಂದರೆ f of 0. f of 0 is 0 cube. 0 cube is 0. f of 2 is 2 cube. 2 cube ಅಂದರೆ 8. Which is the least value is -8. So absolute minimum is -8, which is the maximum is 8. ಅದಕ್ಕೆ absolute maximum is 8. So this is a problem. Is it clear? Is it okay? We will go for the next problem. Okay, now we will go for the next problem. So here the next problem is so ನೋಡಿ, find the absolute maximum and minimum for the function f of x is equal to 4x minus 1 by 2x square for all x belongs to -2, 9/2. So this is a given problem. ಸರಿನಾ? This is a boundary point. So this is a function. ಓಕೆನಾ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನೀವು absolute maximum and absolute minimum ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Let me differentiate this function. So differentiate with respect to x. So f dash of x is equal to, what is the differentiation of 4x is 4 minus 1 by 2. Differentiation of x square is 2x. 2 cancel. So f dash of x is 4 minus x ಅಷ್ಟೇ. Is it clear? Now simplify. f dash of x is equal to 0. f dash of x is equal to 0 ಅಂದರೆ 4 minus x is equal to 0. So x is equal to what? 4. So minus x ಏನಾದರೂ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ x ಆಗುತ್ತೆ. x is equal to 4 ಅಂತ ಬಂತು. Here the points are ಅಂದರೆ critical points. The points are -2, 4, 9/2. 9/2 ಅಂದರೆ 4.5. ಓಕೆನಾ? ಸೊ these are the points. Let me substitute in f of x. f of x ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡೋಣ. What is f of x is? f of x is 4x minus 1 by 2 x square. Now if x is equal to -2, f of -2 is equal to 4 into -2 minus 1 by 2 into -2 whole square. So what is -2 whole square is 4 by 2. So here 4 into -2 -8. So here minus 4 by 2 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. 2 2 is 4, -8 -2 is -10. Now next, if x is equal to 4, so if x is equal to 4, f of 4 is equal to 4 into 4 minus 1 by 2 into 4 square. 4 4 ja 16 minus 4 square is 16 by 2. 2 8 ja 16. 16 minus 8 is 8. Is it clear? So next, if x is -4, so if x is -4 ಏನಾಗ್ತದೆ? f of -4 is equal to 4 into 4.5 ಅಲ್ಲ, 4 into 4.5 ಅಂದರೆ 4 into 4.5 minus 1 by 2 into 4.5 whole square. So decimal ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ we will use the calculator here. Now 4 into 4.5, 4 into 4.5, so it is 18 minus 4.5 whole square. So let me calculate 4.5 into 4.5, so 20.25
divided by 2. So minus 10.125. Is it clear? Now 18 minus 10.125 means 7.875. Is it clear? 7.875. Now notice, according to this, so which is the minimum, which is the least value in this? So the least value is minus 10. So this is the absolute minima. Okay na? So which is the highest ಅಂತಂದರೆ 8. ನೋಡಿ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು 7.875, ಇದು 8. ಸೊ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 0.2 ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಓಕೆನಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಂ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ 8 at x is equal to 4. The absolute minimum is minus 10 at x is equal to minus 2. ಈ ಥರ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Is it clear? Is it okay? So take a screenshot of this problem, copy to your notes. So it is a very simple problem. So ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. So once again I am repeating, just listen here. So differentiate with respect to x. The differentiation of 4x is 4, minus 1 by 2 is a constant. The differentiation of x square is 2x, 2 to cancel. Here you get f dash of x is equal to 4 minus x. Simplify this f dash of x is equal to 0. 4 minus x is equal to 0 agtate, means x, so if minus x come to this side, x is equal to 4. The points are minus 2, 4, 4.5. Now substitute in the f of x. F of x will substitute ಮಾಡಿ. So you will get if x is minus 2, f of minus 2 is equal to 4 into minus 2 minus 1 by 2 into minus 2 square. Minus 2 square is 4, 2 2 is 4, ಅಂದರೆ minus 8 minus 2 is minus 10. If x is 4, f of 4 is equal to 4 into 4 minus 1 by 2 into 4 square. 4 square is 16, 16 by 2, 2 8 is 16, and 16 minus 8 is 8. So this is you get 8 for this. So if you simplify for 4.5 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 7.875. So ಇದರಲ್ಲಿ which is the least ಅಂದರೆ minus 10 is the least, ಅದಕ್ಕೆ absolute minimum. Which is the highest ಅಂದರೆ 8, so ಅದಕ್ಕೆ ಇದು absolute maximum. Is it clear? So this is how we are solved this problem. So I hope you people are enjoying the class. So we are going for the next problem, the same type of problem, nothing change in this problem. Okay, now we will go for the next problem. So nodili, this is what is the difference in this problem. ನಮಗೆ ಹಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮಿಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಸರಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಟ್ರಿಗ್ನಾಮಿಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೂಡ ಏನೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? So you want to differentiate this function. So let me differentiate. So differentiate with respect to x. Now f dash of x is equal to, the differentiation of sin x is cos x. The differentiation of cos x is minus sin x. Now simplify this. Simplify f dash of x is equal to 0. Andre cos x minus sin x is equal to 0. Minus sin x ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ sin x is equal to cos x. So cos x ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ sin x by cos x. Sin x by cos x ಅಂದರೆ this is equal to 1. Tan x is equal to 1. Tan value is 1 at tan 45. ಅಂದರೆ tan x is equal to tan 45. So what is x is 45. Is it clear? So x is equal to 45. Is it clear? So ಇವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? The points are 0, 45. Pi ಅಂದರೆ I am taking 180. So I am writing in the degree form ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? Now let me substitute in f of x. Substitute in f of x. Now what is f of x is f of x is sin x plus cos x. So f of 0, x is equal to 0 ಅಂತಂದರೆ f of 0 is sin 0 plus cos 0. What is sin 0 is 0, cos 0 is 1, so 0 plus 1 is 1. Is it clear? Next, x is equal to 45. So x is equal to 45 means f of 45. So f of 45 means sin 45 plus cos 45.
So sin 45 means 1 by root 2 plus cos 45 is 1 by root 2. 1 by root 2 plus 1 by root 2 ಅಂದರೆ 2 by root 2. So what is this 2 by root 2 ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x is equal to 180. So x is equal to 180 means f of 180. So f of 180 means sin 180 plus cos 180. Now what is the value of sin 180? Sin 180 ಅಂದರೆ 0. Cos 180 is -1. 0 minus 1 is -1. Is it clear? So now what is the value of 2 by root 2? So 2 by root 2 value ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ 2 by root 2 value. Now so let me find the root 2 value first. Root 2 value is 1.414. 1.414. Now let me divide this 2 divided by 1.414. So what is the value is 2 divided by 1.414 is 1.414. Is it clear? Is it okay? So 1.414. Once again I am repeating, just listen here. So root 2, what is the value of root 2 is 1.4142. Now I am dividing the 2 divided by 1.414. So again we will get the value 1.414 only. Is it clear? Is it okay? Now so which is the least value in this? The least value is -1. So this is the absolute minima. So which is the highest is this one. So this is the absolute maxima. Okay na? Is it clear? So in conclusion ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ? The function is absolute maxima at x is equal to 45. The function is absolute minimum at x is equal to 180 degree. Is it clear? Is it okay? So this is how you want to solve this problem. Is it okay? So the same procedure we are done. So nothing change here. So differentiating the function one time. So after that simplifying f dash of x equal to 0. Substituting the points in the f of x. So we get the values. So from that we are concluding. So which is the least is -1. So absolute minima. Highest is this one. So absolute maxima, like that. Okay. Shall we go for the next problem? Friends, now we'll go for the next problem. So now the same procedure we are following. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. So here f dash of x is equal to, so the differentiation what we are doing it is very simple differentiation. So it is not an complicated way. So same differentiation we are doing. So what we doing differentiation we done already in the first PUC ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ PUC ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ನೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. Now let me go for the problem. What is the differentiation of 2x cube is 6x square minus differentiation of 15x square is 30x plus 36, differential constant is 0. Now simplify. F dash of x is equal to 0 ಅಂದರೆ 6x square minus 30x plus 36 is equal to 0. I am taking 6 as a common. So 6 common ತಗೊಂಡ್ರೆ x square minus 5x plus 6 is equal to 0. 6 can't be 0. So you want to find the factors. So x square minus 2x minus 3x plus 6 is equal to 0. I am taking x as a common. X common ತಗೊಂಡ್ರೆ x minus 2 minus 3 common ತಗೊಂಡ್ರೆ x minus 2 is equal to 0. ಅಂದರೆ x minus 3 into x minus 2 is equal to 0. Means x minus 3 is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0. Means x is 3 or x is 2. Okay. Now let me write the points. The points are 1, 2, 3, 5. Substitute in f of x. Substitute in f of x.
So what is f of x is? F of x is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1. So x is equal to 1. So x is equal to 1 means f of 1 is equal to 2 into 1 cube minus 15 into 1 square plus 36 into 1 plus 1. 1 cube is what? 1 into 2, 2 minus 15 plus 36 plus 1. 36 plus 1 is 37, 37 plus 2 is 39. So 39 minus 15 is 24. 39 minus 15 is 24. Next, x is equal to 2. So x is equal to 2 idre f of 2 is equal to 2 into 2 cube minus 15 into 2 square plus 36 into 2 plus 1. Now 2 cube is 8, 8 2 ja 16 minus 2 square is 4, 15 4 ja 60, 36 2 ja 72 plus 72 plus 1. 72 plus 1 is 73, 73 plus 16, so it is 89, 89 minus 60, 29. Is it clear? Now x is 3. So x is 3 means, so f of 3 is equal to 2 into 3 cube minus 15 into 3 square plus 36 into 3 plus 1. Now 3 cube is 27, 27 2 ja 54 minus 3 square is 9, so 59 ja 135, 36 3 ja 108 plus 1. Now 108 plus 1 is 109, so 109 means 109 plus 54. What is 109 plus 54 means 109 plus 54 is 163. 163 minus 135 means 28. So 163 minus 135, 39 8 40, so 28. Is it clear? Now if x is 5, so if x is 5, f of 5 is equal to 2 into 5 cube minus 15 into 5 square plus 36 into 5 plus 1. 5 cube is 75, 75 2 ja 150 minus 5 square is 25, 25 into 15 is 5, 375, 36 into 5 180 plus 1. Now let me add this 150 plus 180. 150 plus 180 is 330. 330 plus 1 331. So 331 minus 375 is sorry here what is 5 cube is 125. 125 2 ja 250 this one, so this is a 250. So 250 plus 180 is so 250 plus 180 is 430. 430 plus 1 is 431 minus 375 ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 56. Is it clear? So this is how we want to solve. So which is a maximum here? 56 is a maximum. So this is a absolute maximum. So which is a minimum here? 24. So ಅದಕ್ಕೆ absolute minimum. So ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? The function is absolute minimum at x is equal to 1. The value is 24. The function is absolute maximum at x is equal to 5. The value is 56. So ಈ ಥರ conclusion ಬರೀಬೇಕು. Is it clear? So I hope you people are enjoying the class. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ.
the procedure is same. So let me differentiating the function once. Simplifying f dash of x is equal to 0, you get the critical point along with the boundary point. Substitute in the f of x, the least value is absolute minima, the highest value is absolute maxima. Is it clear? So the procedure is same. ಸೊ ನಾವು ಈ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಸರ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಡ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ಗೆಟ್ ಯು ಕವರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸರಿನಾ? ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫಾರ್ CET and JEE purpose you want to solve all the problems in your textbook. For the main exam, so what I am doing, what I am giving the notes for you people, that is enough. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ you will get 100 marks. ಸರಿನಾ? If you come to this problem, so here we are differentiating the function, we are getting the points, along with the points we taken boundary points, we substitute in the f of x. So the same procedure we done. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮುಗೀತು. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಬೈ and we'll meet in the next class. Thank you.